Watch it. Madam. Fuck. Wait, Sami. Kujeni bana. What's up everybody? It's your favorite boy, your favorite prankster, Mr. Polite, katoto kamungu, na kijana wa tujenge homes, unaona? Mambo ya Mungu hayo, unaona? So yeah, bado niko hii maeneo ya Buru. This episode is proudly sponsored by Tujenge Homes Limited. Vijana maze to invest. Kuna shamba Malindi, beachfront. Yani shamba yako imeshikana na beach, yani 50 by 100 inaenda only for 650,000. Alafu unaweza kila deposit ya 200k. Hiyo deposit ina include like unalipia ndege kwenda kuonesha shamba na kurudi. Alafu balance una clear na 3 months. Deal kama utapata wapi kijana? Vijana to invest, mchanga muhimu. Soft life, utakula soft life forever. Ukiekelea mchanga umekelea for your future generations, ndio? Kwa watoto wako, watoto wa watoto wako, you never know. Yeah, so naona nimevaa pia reflector hapa. Wacha tuone mtaa, ndapata kina nani au sio? Yeza, stay with me. Boom. So guys, niko na papa fulani hapa kwenye nyumba. What I'm going to do, najifanya ule mtu wa kuuza manyumba. Tutatuona. Mambo? Dakika moja tuko na haraka. Kila mtu anakuwa na haraka. Yeah, make sure guys you hit that button, subscribe, like, comment and share the video. See you. Hi, excuse. Hi. 1 minute. Saidia Remis kidogo. Okay, tunauza mashamba Malindi. So I don't know if you might be interested. Like. No, I'm not interested. Check it. 1 minute. I'm Denny-c. I didn't introduce myself. I'm Denny-c. So? Tunauza mashamba, like even if not right now, maybe you can give me your number later. You're wasting my time. Oh, okay, I'm sorry. Well, I'm wasting her time. I'm wasting her time. That's what she said. Yeah, so guys, niko na hii ya mashamba. But anyway, let's see. Yes. Ati ulikuwa unasema? So you got to say you're wasting your time. Actually, no, you are not. Umenibamba pia. Are you for real ama? Yeah. Nimekubamba ama kwa interested na kwa nataka kuambia ama WhatsApp? Like umenina is too evil. Out of nowhere, like the nice main thing imetoka wapi? Sasa unajua ndo mimi approach wa kwanza. Na ni approach like nikuonesha like I thought you were just one of the guys when you
mnakujanga mnawistia madem time kwa barabara. Sasa mbona ni question like nimevaa nguo ya job. Ayo ukikaa hivyo naka au ma traffic police. Sasa traffic police hapa ni civilian. Like kuna katu watu wakanjo hivyo. Kwa nini kwa nchi nyingine? Si either tu siku hizi nowadays kanjo na vagile uniform blue. Ama mimi ni kwa nchi nyingine. Ama mimi ni kwa nchi nyingine. Ni kama kwa nchi nyingine. What's your name? Mary. Sasa mbona mko mahali? Mpaka nimekomba niona ulikuwa unachota remis like kujipanguza ujipake lips nikakuomba like uko like No, actually nipadhani when you one of the guys wenye nasumbwanga wase ama wale watu wenye wanapeana zile leaflets za churches. No, I even made myself clear like I was like mimi ni historia shamba na kuambia mwana. Basi sasa hata wewe kuanga realistic. Mimi mtu kama mimi nakakununua shamba sahi. Me, I never judge anyone vile anakaa. You never know. You know it's so weird nikisimama hapa hivi. Can I get in? Oh, so I'm not wasting your time anymore. No, I could spare some time. Ah, sawa kama. Zunguka. Yeah, hii town. You have told me? I'm Mary. Mary. Yes. Nice to meet you. Pleasure. So like mbona mpaka namba tu. Ama muona kama ndakuwa na kufuadia message zetu za job. Kitu kaa hiyo but na hii ni personal number so siwezi mendo kimi. Sawa. So una doing? Mimi? Wow. Just wow. Yani all that time ni kama nakupigia tu kelele. Like okay, najua unauza hizo mashamba. Lakini unakaa mtu uko na biashara. No, si niko tu kwa real estate. Pano ni flashing hapa hivi. Ndakupa tu time yake. Ama lazima nikuflash size. Relax. Haya sawa. Si hata wewe ulikuwa umeninyima namba yako. So siwacha hata mimi niringe kiasi. Now that I have you, acha hata mimi niringe kiasi tu. Nigo games unajua sasa. Si go games. Always kuja kuchokoza dem mara ya kwanza alafu inge tu box pass. Pia kwani pia boy anafaa kujicho tu namba pia na pia. Nyewe machalizi. Unajua ushaona maybe since ushaona maybe na wako kwa mashamba sasa ushaona kaka jamaa kuna future. So lazima pia niringe kiasi na namba yangu. So like mnasimamanga hapa for how long? Najua mimi si demo kwanza umechokoza. No. Mimi nimepack size juu nimetoka kawash. So nikapack nikasema let me supply some flyers around the area. As I go na kwa tu nazo zimejaa kwa boot. So everywhere I go nikiona tu place. Alafu unajua mimi najali tuna vijana. So na approach wase naona ni my youth. Yani fiti. Kama uwezi mind pia mimi naweza kusaidia kuzini nini. Kama utafanya free sawa cause sidhani niko na budget ya kulipa azin kukogawia salary yangu. I don't think so. Tunaweza anza tu place naenda hivyo ikeni. But say that tuna azin nilikuwa na kuwastea time. Sasa sio ndakuwa na kuwastea zaidi ama. Sasa nimekwambia uni waste. Nimekwambia naweza spare some time. Kwa serious? Actually nilikuwa naisha tu hapa hivi au kujibamba. Ningeapo archives. So ni tusherehe. Ama unaenda kuchill tu archives? Mimi napenda kusoma. So nilikuwa naenda tu archives kuangalia hizo historical whatever. Archives ndani yenyewe. I've never been there before. You've never? Imagine. Naweza kupeleka imagine? Yeah, I've been there several times. Bills on who? Kuingia actually hata ni kama ni free. Yeah. Just 50 bob. So you'll pay for me? Noko na gari. Hey, bro. Chwani. Okay, interesting. So kama 50 bob yezi nilipia what of like next time like tuseme saizi nikwambie ama ungeniambia like twende place like a movie theater. Ukosho ungenilipia pia hiyo.
Sasa kama 50 bob unataka kukataa, watu bill tu kubwa hata ikuwe 500. Sio. Uko na gari, sio uko na gari fiti. Na mnauza land, I'm sure you kinda sasa kama gari ni ya boss yangu. Si vile nimekuwa approach hapo mwendarao, so that shows like I'm not the boss of course. Ni venye umevaa hii stuff. Hebu kwanza itanione. Siwezi toa. Ndio hii. Si imeandikwa hata tujenge homes limited. Vizuri tu. But then so mtu yote akona reflect ama mtu yote anafanya kazi za jua kali. So that means I approach. Unajua sasa ina depend na venye umeapproach msee. No, nilikwambia excuse. Hebu kwanza nisaidia Renz. Juu nilikuwa nimekaa huko kuna alafu niliona ukitaka kuchota. Ama ulidhani nataka kunyonga na. Unajua siku hizi nyama hizi trustika. Ama I have a better one here. Mimi wala. Sijui kuna chipaka ngate flows. No, sitaki nataka yenye najua. Yenye ina chemical. Unajua while we were growing up hii ndio tulikuwa tunapakwa. Wapi? Si mwili. Si places zingine najua. Wapi? So even though nilikuwa nataka lakini I think you thought ndanyonga. I don't know. Maybe. Alafu unajiona kama mtu naughty in the face. So when you mean approach nilikuwa tunajua. So nakaa tu kunyonga hiyo kweli. Sijasema kunyonga. Kama ungekuwa mtu kunyonga sidhani kwa ungeni approach ama. Na sasa mbona basi uninyima hata mafuta? Sasa mbona nikupe mafuta that time hata sikuwa najua jina yako? Kozi hata kutaka kusikia. Si umeniambia jina yako later on. Kozi hata kutaka kusikia nilikwambia. Sasa unanikujiaje? No. Hadi unakujia tu msee naje super. No, sikusema. I started with. Alafu tena unaanza kunionyesha mapepers hivi niko like. No, I started with excuse. So ni vile tu kutaka kunisikiza unaona. Useme hivyo. So atumesema ulikuwa nenda town. Nilikuwa nisha archives sikujibamba kwenda kusoma kiasi. So mimi naona tu now that I have your number. If you don't mind. Tunazenda huko? So mimi najua entrance. Japo ndo masaa ya kazi. Sasa ni saa ngapi? Saa 8. So now that I have your number, mimi nda prefer to like wende endelee kujibamba. Like utaki tushana? No, si mimi naendelea kusambaza the flyers. Well, basi alafu unajua like time na wewe hapa hivi. No, si nataka kuendelea na kazi like unajua boss pia ana track vile gari na move. Na nikikukalisha hivi. No, initially I was wasting your time, so at some point I feel like whatever at some point I feel like whatever you're trying is no, I'm like, trying nothing. It's not like really. I'm just trying like, to. It's not like adding up. I'm trying to get to know you. Like, it's not adding up. It's not making sense to me because apparently that's like a gold league-ish vibe that you have given me. No. And I don't do anything. I don't do anything with gold leaguers. Because I'm sure like it's the no. Hey. No. Did you just call me a gold digger? That's the vibe you've given me. You just called me a gold digger. Even if you're not, that's the vibe you've given me. So. Oh my fucking. Unaniita gold digger? Toka. Unaniita gold digger? Mimi unaita gold digger? Madam, niache. Ukisikia ukiniangalia hivi na ka gold digger wewe. Uzaba edi. Hebu jaribu. Mimi tulia madam. Hebu niachilie. Niachilie ama ni short niseme unanikinya. Niache. Tulia. Madam. Fuck. Tulia. Aya niache. Tulia. Niache. Relax. Until you relax. Fine. Relax. Fine. I open the door. Niache. Open the door. Relax. Sasa nita open aje? Ngoja. Wewe shetani niache nini? Relax. Unaniita gold digger hiki kitu. This thing you call a car. Kindly toka tu. Hii kitu no hata mimi ni boss wako ndo unaniita nayo nini? Nishakwambia ni boss yangu. Wacha. Madam. Fuck. Hey, Sami. Kujeni bana. Sami. Shenzi like wewe. Shetani mweusi. Hiki tunaona niringia nayo.
Guys, huyu ni kama anafanya boxing we. In my life, yani sijaipata na kuligana kaivu we. Guys, I have to go. Let me know what you think in the comment section. See you in the next episode. Boom.